Okay, so same time, yes, my dear student, this class YouTube ಇದೆ YouTube ಅಲ್ಲಿ stream ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So बच्चों, welcome to Rio classes, my dear student. Hope all are doing good. Exams are very near. We are on the chapter number 10, financial market. Definitely we'll discuss complete topic in detail. All right, complete topic ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and I'm sure you are going to understand this topic because the concept is very interesting concept we have all about financial market. And this class is not for 1 hour. Now we'll discuss only for 2 hours because 10 to 8 to 10 hours. Okay, so ivaga financial market ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you can expect 15 marks questions ಇದಾವೆ. But in the same time, my dear student, 15 marks question ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Chapter number 10, 15 marks ಇದೆ. You have a lot of questions you can see. 1 marks, 2 marks, yes bacho, 4 marks and 8 marks plus 1 practical oriented, you will get it. 15 plus 5, 20 marks you are going to get. 20 marks you are going to get here. All right, my dear student. So let's start now. Definitely we'll start with the meaning and types of financial market, and next money market, capital market, stock exchange, trading procedures, demat and depository services, BSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, over the counter sale, right? And Security Exchange Board of India, very important. SEBI, meaning, object and functions. And my dear student, in the same time we are going to discuss relevant terms in the stock exchange. What are the terms we have? Okay, so what is the not funny market? I'm talking about money market. So bacho, you know that, right? Money market is like financial market. Financial market is a market where stocks are bought and sold. Stocks bought and sold. Stock ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶೇರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. It can be anything. So financial market here, this is a market where buying and selling takes place. Buying and selling takes place. Exchange takes place. Exchange takes place. All right. So now, how this happened, why this happened, definitely guys, we'll discuss this in detail now. Just have a look. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಎದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು, ಹೇಗೆ, everything, right? So guys, just have a look here. Iga, assume that you have savings. Okay, you have income, you have salary as income. No, okay, salary as income. Now say assume that you have a salary of say around 40,000. 40,000 is your salary. All right, my dear student, out of this you spend around 25,000 for your household, right? You spend around 45,000, right? Out of 40,000, 25,000 you have spent. आपने इतना खर्चा किया, you have spent it. Now 15,000 you have saved. ठीक है, 15,000 ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. So this savings, out of this 15,000, if you have planned 10,000 every month to save, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है, so you have around 1,20,000 for 1 year savings. So similar type of you, like similar guys, you are there. So similar like you, there are so many members. What they do, they have a savings. So this savings ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this savings should be mobilize ಆಗಬೇಕು. Mobilize in the sense ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, if you deposit the same savings in the bank, you may get around 8% or 9% interest. But there is not much wealth maximization. It will not get valued. ಅಂದ್ರೆ 1,20,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು 2,00,000 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, because you are getting interest here, and that interest you may utilize it. So if you want to increase your wealth, but if you want to increase your wealth, if you want to increase your value of the savings, what you have to do? You have to buy the securities, you have to buy the shares, you have to buy the bonds, you have to invest in the mutual fund. Where, sir? But guys, it's possible only in the financial market. Okay,
it is possible in the financial market. So this is the topic, how we have to buy, where we have to buy, and what are the securities we can buy, right? What are the types of the markets we have, each and everything we are going to discuss here. All right, my dear student. All right, so each and everything we are going to discuss, that is called as, my dear student, financial market. Yes, exam point of view 15 marks, knowledge point of view, if you want to earn money very soon after 18, if you want to start earning money, yes, this chapter is for you, my dear student. This chapter is for you. All right, so Ashwini Odama. Financial market is a market for creation and exchange of financial assets like shares, bonds, etc. It helps in mobilizing savings and channelizing them into the most productive uses. It helps to link the savers and the investors by mobilizing funds between them. The persons or institutions by which allocation of funds is done are called financial intermediaries. Hmm. They bring together borrowers and lenders and make funds available to those willing to pay for next use Yeah, okay, okay. for their use. Now the question arises, what is financial market? My dear student, it is a market. It is a market where exchange, creation and exchange of financial assets takes place. It brings lender and borrower together. It brings lender and borrower together. You may get a question. Sir, what is financial market? So you have to write it. Financial market is a market where creation. Financial market is a market where creation and exchange of financial assets, right? It brings lender and borrower together, making available funds to those who wish to pay their uses ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So guys, you can get a question, expect ಮಾಡಬಹುದು, questions ಬರುತ್ತೆ. So guys, note down first question from this 15 marks ಬರ್ತಲ್ಲ, what is financial market? ಬರ್ಕೊಡಿ, what is financial market? ठीक है. So बच्चों, answer will be something like this. Financial market is a market where, note down fast, financial market, right? Financial market is the just have this now, creation and exchange of financial assets, right? It brings lenders and borrowers together, the availability of the fund to those in right who wish to pay for their use. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ exchange of financial asset. It brings lender and borrower together, make available fund to those who wish to pay for their use. Next, bachcho, next is, yes, you can expect this question. Next is how the financial market work. What are the functions of financial market? We have everything we'll discuss now. Just have a look. Here we can say household, they save the money, they invest in the bank, they save in deposit in the bank, or they go to the market. And business firm are the investor, they take that money and they invest it. Okay, now we have all the functions. Yes, you can get a question for this. What are the functions of financial market? Okay, so first, who want to? Okay, Odamma, read it bacha. Bega bega agli khushi. Functions of financial market: Ashwini. mobilization of savings and channelizing them into the most productive uses. Financial market facilitates the transfer of savings from savers to investors and thus helps to channelize surplus funds into most productive use. Nodi, mobilizing of savings and channel them into a most productive use. Nodi, hengide. What I'm saying is that financial market the kelsa hengagat nodi. Just have a look. This is the first question. We know that we'll get it, I'm sure. Iga, ille we have Ashwini. Okay, Ashwini kade say 1 2 lakh rupees ide.
Okay, it 2 lakh rupees she has kept in her home and savings ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Savings. She has not deposited in the bank. She has not put it like not invested anywhere. So after 5 years ಏನಾಗುತ್ತೆ, after 5 years ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೇಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ, if if she spend, if she invest, if she invest the same money in some securities, bonds, stocks, or or if she buys, if deposit in the bank, the value for this 2 lakh will keep on increasing because ಏನಾಗುತ್ತೆ, she has taken the risk and she is going to earn profit. So that only possible by financial market, my dear student. So mobilization of savings and channeling them into the most productive uses, most productive use. ಏನು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, whatever the savings we have, right, that savings, that savings we can utilize it for most productive uses. So financial market helps the transfer of the savings from savers to the investor and thus helps to channel in surplus fund into most productive use ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೆಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓದಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕು. Helps in price determination. Financial market helps in interaction of savers and investors, which in turn helps in the determination of prices of the financial assets such as shares, debentures, etc. Yes, Provides exactly. liquidity to financial assets. Uh, Financial market facilitates easy purchase and sale of financial assets. Thus, it provides liquidity to them so that they can be easily converted into cash whenever required. Reduces the cost of transactions. Financial market provides valuable information about securities which help in saving time, efforts, and money, and thus it reduces cost of transactions. exactly. Helps in price determination. ಈಗ ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ಇಫ್ ಯು ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಿಯರ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಕಡೆ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬೈ ಸಮ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್. ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಬಾಂಡ್ಸ್? ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನಂತ, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. What is the price, right? What is the price for how much you can buy the shares? Get a point? That only possible only in the case of financial market. So that is what financial market helps in interaction of savers and investors, which in turn helps determine the price of the financial assets such as shares, debentures, and we have stock, bonds, everything. Second, third point is that provide the liquidity to the financial assets. Yes, bacho, if you want to sell the, if you are holding any kind of shares, if you are holding debentures, if you are holding any kind of investments, if you want money, you can sell it, right? You can sell it. So only possible only in the financial market. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾರಬೇಕು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾರೋರು? ಬಿಕಾಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯು ಮೇ ನೀಡ್ ಮನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟು ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ದಂಗೆ ದುಡ್ಡಿಂದು, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ. ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, easily you can buy, you can sell, and you can get the money. So it is provide the liquidity to them so that they can easily convert it into cash whenever they required. ಹೌದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಾನು ಒಂದು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 100. ಓಕೆನಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, 15,000 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾರಬೇಕು, ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ in the financial market easily. All right bachcho. Next, reduce the cost of transactions. Yes, buying and selling, ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ನಾವಂತೂ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ in saving the time, effort, and money. Thus, it reduces the cost of transactions. Ella information which you are buying, what you are selling, what is the rate, for how much you can buy, for how much you can sell, who, all that, everything you can get the information easily. So it reduces the cost of the transaction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. All right, ಬಚ್ಚು. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Any doubts you have? My dear student, doubt ಇದೆಯಾ? Doubt ಇದೆ? No doubt, ಬಚ್ಚು. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬರೀರಿ, ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು, ದಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಲೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋವರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, and functions, yes guys, functions 4 marks question adu. You will get that for 4 marks. What are the functions of financial market anta? But my dear student, again, it's not it over. We have next part, types of the market. So you may get a question something like this: what are the types of the financial market? Barkodipa, what are the types of financial market? ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದಿದೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರೈಟ್? ಒಂದಿದೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. These are 2 types of the financial market we have. Okay, now, so guys, definitely we will discuss all this. You may get sometimes illa 4 marks agada kertavri, 4 marks kertara functions of financial market. Now guys, we'll back to the topic now. Just have a look here. What this is financial market. 2 types ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, right? In capital market again we have 2 markets. ಹೇಳಪ್ಪ ವಿಘ್ನೇಶ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ನೋ ಡೌಟ್? ಏನದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರ್? ಈಗ ಬರ್ತ ನೋಡಿ, ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ನೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಾರ ಪಳಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಚ್ಚಾ. ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದಿದೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚು, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಿರಣ್. ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ಗೆಸ್ ಬಾರಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇರ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years 3 years ಹಿಂಗೆ. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಮನಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಹೇಳಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು? ಸರ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು ಸರ್. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನ್ ನಂದು ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಇರ್ಲಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ತನಕ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಒಮ್ಮೆ ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, LIC ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್? RBI, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈಗ ಏನ್ರಿ ಅದು? ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಹೂ ಮಚ್ಚು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೈ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? SEBI. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್. ಒನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಓದಮ್ಮ. Money market. It is a market for short-term funds, securities whose period of maturity is up to 1 year. The major participants in the money market are RBI, commercial banks, non-banking finance companies, state government, large corporate houses, and mutual funds. The main instruments of money market are as follows. Okay, nodu, money market is a market. Okay, money market is a market where short-term sum trade ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. Right? The money market is a market for short-term fund which deals in monetary assets, whose period is usually 1 year, usually for 1 year. Okay na, 1 year irati. So it is a market for low risk. Ille risk kadime iratadi. This is a market for very low risk because ille you can hear about ಏನಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹಂಗೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ RBI, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬದಲ್ಲ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಎಸ್, ಇವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ whose period of maturity is less than 1 year or up to 1 year. It is a market where low risk irutte. It is a market for unsecured short term debt instrument are highly liquidate and buying and selling agutte. Right? So it has no physical location. Idakke yavude ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದೇನೋ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, types of the instrument we use in money market is treasury bills, T-bills ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್.
and we'll finish it. But my dear student, you may get a question. You may get a question for what? Bachcho, what is money market? Barkodipa. What is money market? So you can write it. The market, the money market, sorry, the money market, the money market is the market for short term funds which deals in financial asset अथवा financial assets whose period of maturity is up to 1 year. Right? ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Sometimes you will get a question for 4 marks, guys. What are the functions of money market, sorry, financial market? Matte, what are the instruments in money market? First is the treasury bills. Odamma. Treasury bills, they are issued by RBI on behalf of the central government to meet its short-term requirements of funds. They are issued at a price which is lower than their face value and are repaid at par. They are available for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiplies thereof. They are also known as zero coupon bonds. They are negotiable instruments, that is they are freely transferable. Yes, you are right, bacha. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? RBI ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. RBI, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ठीक है. Treasury bills are it is the instrument of money market issued by whom? RBI on behalf ಯಾರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ? on behalf of the government of India. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? RBI ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಂತ್ರ? ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಶ್ಯೂಡ್ at discount and redeemed at par ಇದೆ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚೋ ಅದರದ್ದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 100 ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 90 rupees ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 90 rupees ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ 1 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಗೆ, ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು 100 rupees. Assume that the face value is 25,000. They will collect from you around 22,000 collect ಮಾಡಬಹುದು, 24,000 collect ಮಾಡಬಹುದು, less than 25,000. And at the time of repayment time ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಇದು ಯೂಶುವಲಿ 14 days ಇಂತ್ರ 364 days ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 14 days ಇಂತ್ರ 364 days ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 22,000 ತಗೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 14 days ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ 25,000. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ RBI ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, issued at a discount, redeemed at par. ಅಂದ್ರೆ collected at a discount value and paid at a par. ठीक है जी. नेक्स्ट मैच्योरिटी पीरियड ಏನಿರುತ್ತೆ? 14 to 365 days ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ?
ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡ್, ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನವನು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, he can sell it to anybody easily, and not a big deal. He can sell it to anybody at a very discounted price or ಏನಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಹೋದಮ್ಮ? By large credit-worthy companies to raise short-term funds at lower rates of interest than market rates. They are negotiable instruments transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period of 15 days to 1 year. This source is usually used for working capital requirements, seasonal needs, bridge financing. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. ಇವು ಓಕೆ, ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪನೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್. ಇವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are negotiable instrument transferable by endorsement and delivery with the fixed maturity of 15 days. 15 days to 1 year ಇದರದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡಮ್ಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನದು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ, ಇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೈಟ್? ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ? ಅದು 15 ದಿವಸ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು 1 year ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಲೋ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ, 15 ದಿವಸ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ 15 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 2 ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 year ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಕೋತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಯೂಶುವಲಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ದವರಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಅವರು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಾಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೋಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಮಾರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. It is a short-term finance repayable on. So screen clear ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನೋಡೀಗ. No sir. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲ್ ಮನಿ ಬಂತು. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ತಗೋ. Okay, I'll read that now. Just have a look. Call money is what, bachcho? Call money is kind of short-term finance. One type of short-term finance, repayable on demand with the maturity of 1 to 15 days. With the maturity of 1 to 15 days. ಈಗ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಏನಿದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. Call money is a method by which bank borrow from each other, able to maintain cash reserve as per the RBI. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, CRR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ CRR, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, HDFC ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ತಗೋತಾರೆ. A bank borrow money from other bank. A bank call money is nothing but a bank borrow money from other bank is called call money. Right? Used to maintain what, bachcho? Used to maintain CRR, cash reserve ratio. What is the maturity period? Maturity period it may be for 1 day to max 15 days. Okay. So guys, that is what we are discussing. The rate interest paid on call money is known as a call rate. ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ HDFC ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು 200 crores ತಗೋತು ಯಾರಿಂದ, HDFC ಅಂತ, ಫಾರ್ ಎಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ಗೆ. ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಓಕೆ, ಓದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? Yes sir. Certificate of deposit. It is an unsecured instrument issued in bearer form by commercial banks and financial institutions. They can be issued to individuals, corporations, and companies for raising money for a short term ranging from 91 days to 1 year. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಎದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ರೀ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? issued in the bearer form. ಯಾರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ರೈಟ್? issued by the bearer form by commercial bank ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They can be issued to the individuals, corporations and companies for raising the short term period ranging from 91 to 1 year. Yes bachcho, certificate of deposit also another important unsecured instrument issued in the bearer form. Bearer form andre this is the form where holder of the security will be the owner of security. Okay now? Okay, and next the last is commercial bill. Odama To finance the working capital requirements of business firms, a seller of the goods draws the bill on the buyer when goods are sold on credit. When the bill is accepted by the buyer, it becomes marketable instrument and is called a trade bill. These bills can be discounted with a bank if the seller needs funds before the bill maturity. ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಫ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ used to finance a working capital requirement of the business. A seller of the goods draws the bill on buyer when the goods are sold on the credit. It's very important. The CA foundation ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. When the bills is accepted by the buyer, it become marketable and is called trade bill ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so these bills can be discounted with the bank if the seller needs funds and therefore before the bill maturity. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾಡೆ ಖುಷಿ. Here we have ಖುಷಿ, she is a seller. Okay, here we have Ashwini, she is the buyer. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಾರಿ ಖುಷಿ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಕುಂತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಈಗಡೆ, ಹಲೋ ಖುಷಿ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ. ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ, ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್. ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶೀಲ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯವ ನೀನು? ಬಿಲ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು 3 months ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಖುಷಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಖುಷಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 25,000 ರೂಪಾಯಿದು ಏನ್ ಸರಕು ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 months. ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ? ಬಿಲ್ ಇದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಈಗ ಖುಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಿಲ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಇದೆ, 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೆಂಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ 24,000 ರೈಟ್ ನೋ, 1,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಆಯ್ತು, ಅಶ್ವಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ SBI ಇದೆ, SBI ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನನಗೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ತಗೊಂಡು, ಸರಿ ಖುಷಿ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ SBI ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಖುಷಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಮ್ಮ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅಂತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕಂತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. A seller of the goods draws a bill on buyers when goods are sold on the credit. When the bill is accepted by the buyer, it becomes marketable instrument. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಇಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಗೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ನೀನು ನನಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಮ್ಮ, ಅದು that will be your trade bill ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್, ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕಂತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಇದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ बच्चों? बताओ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ. हाँ आई देखने, फातिमा आई देख, फातिमा आई देख वहां. Okay, next capital market. Odamma, who want to? Karthika, Odappa, Karthik Shirkod. Oh my God, responder ಮಾಡು. ಓದಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ, ನೀನು ಓದು. Capital market. It is a market. It is a market for long-term funds where debt and equity are traded. It consists of development banks, commercial banks, and stock exchanges. The capital market can be divided into two parts. Okay. Yes, my dear student, next part of this topic is capital market. ಈ capital market ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್. ಡೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, institutions through which medium of long term funds and debt equities are raised and invested. Money market ಏನಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, that all we discuss here. But my dear student, capital market ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡ್. ಈಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯಾಗೆ, ರೈಟ್, ಶೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ
ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಬಚ್ಚೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ರಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಹರಿದ್ರಿ, ಆತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ Call ಸೀರಿಯಸ್. money, ಹಾ, ಕಾಲ್ ಮನಿ. certificate of deposit, ಹಾ ಜಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಚ್ಚಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಮತ್ತೇನಿದೆಯಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? Commercial paper. ಹಾ, ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರಾಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೇನಿದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾ, ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಮೈ ಡಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ something like long term, medium term and long term requirement ಗೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 4 years, 5 years, 10 years, 15 years ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟಿಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ರೀ, ಅದಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗೂ ಎರಡು ಅದಾವೆ, ಒಂದಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಟೀಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ದವರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1,00,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕುಶಾಲಿಗೆ, at 100 rupees. ಕುಶಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, he bought all the shares now. ಈಗ ಕುಶಾಲ್ 1 crore ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಕುಶಾಲ್ ವಾಟ್ he has that, he has invested 1 crore. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ, ಇಫ್ ಸೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ 1 crore ಬಿಕಮ್ 2.5 crore ಆಗಿದೆ. ನೌ ಕುಶಾಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಾಪಸ್, ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಶಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಿ? IPO ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎರಡು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. All right, my bachcho. All right. So this is all about the primary market. So let's start now. Odamma. It deals with new securities which are issued for the first time. It is also known as the new issue market. The investors in the market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds, and individuals. It has no fixed geographical location, and only buying of securities takes place in primary market.
Exactly, bacha. Primary market is the market where securities like debentures, shares are sold at the first time. Yavaga first time. It is also known as a new issue market. Idಕ್ಕೆ new issue market ಅಂತೀವಿ. So ಹಾಗಿದ್ದರೆ the investors in the market are, who are the investors here? The investors in the primary markets are banks ಇರಬಹುದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರಬಹುದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರಬಹುದು. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ, we cannot sell it. All right, understood bachcho. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So next, what are the various methods of flotation of new issues? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಫ್ಲೋಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಈ IPOs ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ಧ್ರುವ, ವಿಭೂತಿ, ಶಂಕರ, ಪ್ರಜ್ಜು, ಇವಾಗ ಬಂದ ನೀವು? ಹಾನಮ್ಮ, ಓದಮ್ಮ. In primary market, offer through prospectus, initial public after. It involves inviting subscription from the public through issue of prospectus. A prospectus makes a direct appeal to investors to raise capital through an investment investment to raise through an advertisement in the newspaper. ಹೌದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್, IPO ಅಂತಾರಲ್ಲ. IPO ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿಪ್ಪ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. IPO, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ವೆನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ their shares to the investors, to the bank, to any financial institutions, first time by ಹೇಗೆಪ್ಪ, by you can say that advertisement ಮಾಡಿ, by issuing the prospectus, right? ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So it involves inviting subscription from the public ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ prospectus ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಮನೇಲಿ ಮದ್ವಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮದ್ವಿಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ದೇ ನೀಡೆಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. ಆ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪೀಲ್. ಇದು ಒಂದ್ ತರದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಂತೀವಿ ಆಫರ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದ್ರಿ, ಆಫರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಲ್. ಓದಮ್ಮ. Under this method, security are offered for sale through intermediaries like issuing houses or stockbrokers. The company sells securities to intermediary or broker at an agreed price, and the broker resells them to investors at a higher price. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಫರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಲ್ ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ತಗೊಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್
ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ ಟು ಸೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, XYZ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು 200 crores ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ತೀವಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತೇವಿ. ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 200 crore rupees. ಹಾ, ಇಫ್ they have not able to sell means they will take the responsibility of all these. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, XYZ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ಆಫರ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ under this method securities are offered for the sale through intermediates like issuing house, stock brokers, underwriters. Companies sell the security to the intermediate brokers at agreed price and broker resell them investor to the higher price. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ higher price ಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. Next, private placement. It refers to the process in which securities are allotted to the institutions, investors and some selected individuals. Already well before plan ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏ ಬರಿಪ್ಪ ತಗೋರಿ ಅಂತ. ಸೊ that is called as a private placement. Next, right to issue. ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಈಗ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಬಚ್ಚೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾರೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 100. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇದ್ರಾಗ, ಏನ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬದಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಳೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ದು ಹಳೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಹೊಸ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬದಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. If you want, tell us, we will issue the shares. These are the first shares. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೇವಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಕೊಡಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 lakh ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 1 lakh ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಾವು ಅನದರ್ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ 2 ಶೇರ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ 1 ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 2 ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಳೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ದಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? So it refers to issue of shares in which new shares offered to the existing shareholders. ಹಳೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ in the proportion to the number of the shareholders they already possess. ಇದೇನಿದು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ठीक है जी. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EIPO. ಈಗ EIPO ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು IPO ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇದು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಈಗ to the public through online system. So to enter into agreement with the stock exchange, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ठीक है. So Security Exchange Board of
India's registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting applicable applications and placing the order in the company. ಸಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋತೈತಿ ಸಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸಬಿ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ and the responsibility is of what bacho simple they take the responsibility of issuing the shares through online. All right my dear student. Hello. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇ ಐ ಪಿ ಒ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಫರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಲ್ ಇದೆ, ಆಫರ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? No doubt. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. हाँ जी नहीं आया. हाँ नहीं आया ना. हाँ हाँ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನ್ರ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ವಿಭೂತಿ, ಶಂಕರ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಖುಷಿ, ವೆನಿಲಾ, ಧ್ರುವ, ಕುಶಾಲ್, ನೋ. ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋತ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೇರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, where we are going to buy and sell, right? Securities takes place. So they are located at a specified place, both buying and selling, buying well as the selling, right, take place. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. All right बच्चों. ಓದಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ. ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಏನಮ್ಮ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಂದು ಫೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಬ್ಲರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. Securities. Only new securities are traded. Secondary market, existing securities are traded. ಹಾ ಪೂರ ಬಿಡು. Price of securities. Price of securities are determined by the management of the company. Prices are determined by the forces of demand and supply of the securities. Purchase Yes. and sale.
Securities are sold to investors directly by the company or through intermediary. Investor exchange ownership of securities. Pri- Place of market. There is no fixed geographical location located at specified places. Last point. Medium. Only buying of securities takes place. Both buying and selling of securities can takes place. ಎಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಶೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Only new securities are traded here. Oh my God. Right? Only ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಳೆಯದು ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್. ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿದವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರ್ರಿ, ಕಂಪನಿದವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಬಾಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. Right now we cannot sell it again to the company, but both buying and selling of security can take place here. Doubt ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇಗ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 100% ಕ್ವಶನ್ ಇದು, 100% ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. I'll teach that. But the very important part of this topic is stock exchange. What is stock exchange? Why the stock exchange takes place? How the stock exchange deals? Everything ಈಗ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್, ವೇರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ and selling of existing securities, buying and selling of existing securities takes place. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? 100% ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಎನಿ 10 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ or 10 ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಬಹುದು.
Okay, so stock exchange is what, bachcho? Stock exchange is an institution. Stock exchange is in a place. Stock exchange is in a platform. For whom? For buying and selling the securities, existing securities. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. Right? It helps the exchange of securities, that is shares, debentures into money and vice versa. It helps in exchange of security, that is shares and debentures into the money and vice versa. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ವೇರ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಖುಷಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಡೆ ಏನಿದೆ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಇದೆ 1000 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಇದು? ಸೇ ಅರೌಂಡ್ 10 lakh rupees ಆಯಿತು. ಶಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್. ನಾವು ಅಶ್ವಿನಿ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ठीक है, she is in Bangalore, she has 10 lakh rupees and she wants to buy. Where ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. They can exchange this on the stock exchange. So this is the platform where she pays the money, she get the securities and she receive the money, she sell the securities. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂತೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. To this we call it as a stock exchange. Understood bachcho? Understood? Next, some of the important functions of stock exchange. Odamma Ashwini. Securities. Stock exchange provides a ready and continuous market for the sale and purchase of securities. Clear ಇಲ್ಲ? Pricing of securities. Sir, ಅದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Pricing of securities. Stock exchange helps in constant valuation of securities, which provide instant information to both buyers and sellers, and thus helps in pricing of securities, which is based on the forces of demand and supply. Safety of transaction. The members of a stock exchange are well regulated, who are required to work within the legal framework. This ensures safety of transactions. Contributes to economic growth. Stock exchange provides a platform by which savings get channelized into the most productive investment proposals, which leads to capital formation and economic growth. Exactly. Some of the functions, definite question, 100% question ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. What are the functions of a stock exchange? ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಪ್ಪ ಅದನ್ನ. Provide liquidity and marketability to the existing securities. Purchase, pricing of securities, safety of transaction, contribute to the economic growth. You 4 features adave, 4 functions adave, inu bhala adave. We have so many functions here. We'll discuss that one by one. ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತಿದ್ರಾಗ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಏನಪ್ಪಾ? ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ for sale and purchase of securities. For sale and purchase of securities, stock exchange provide ready and continuous market. ಈಗ ನೀವು securities ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, if you want to buy securities, if you want to buy, you are if you want to buy or you want to sell, yes guys, you have to come to the stock exchange to sell it, right? So one is done. Security, pricing of securities, for how much you can buy, for how much you can sell. Stock exchange helps in constant valuation of securities and shares. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ or more than its actual value, right? So what we can say that stock exchange helps in constant valuation of security, which provide instant information to both buyers and sellers, and thus helps in pricing of the securities, which is based upon
force of demand and supply. On depends on the demand supply. If there is high demand, we can say that supply yesterday, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ accordingly they'll fix the price for the securities. Where? In stock exchange. Next, bacho, safety of transaction. Whenever you buy, whenever you sell any securities, the very important is that here they're dealing in the money, right? So the member of stock exchange are well controlled, and they have drafted a framework, legal framework, so that the transaction should be done securely. There is no question of cheating, fraud, or so that is why safety is very important, because here we are dealing with securities. All right, my dear student. All right, next, contribution to economic growth, very important. Stock exchange ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. Savings get into most investment proposal, which leads to the capital information and economic growth. ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. They contribute to the economic growth. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ economic growth all depends on a major part like ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಬ್ ಅದ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದುಡ್ಡು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಜನದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ they should invest in the right place, right? So that is possible only through the stock exchange. Spreading of the equity culture. Equity culture means what, bacho? Stock exchange helps educate people or public about how to invest in securities, and they train. They give a training, and they will help you why you have to save money, why we have to spread equity, why you have to buy the shares in the companies. Idella bartadre, right? Providing scope for speculations. So scope means what? Speculation means what, bacho? See, ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಏನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಿಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ನೋಡು. That is also scope, right? Scope ಇದೆ. So provide scope for speculation is another functions of stock exchange ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. All right, bacho. So these are the functions of stock exchange. So in India, we have Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange are famous, but yes, there is a big list. And next we have trading settlement procedure on the stock exchange. Most probably I will take possible ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡು. After conducting Kannada classes, I can take this, guys, and today by evening we'll finish. Okay. Chalo guys, with this I just want to end here, and questions illa na ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll explain all the questions ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಾಗ. Nothing to worry. 15 marks ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆನಂದ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ, guys, you will get access for all the classes, detailed explanation. If you spend 8 or 10 days non-stop continuously, you can get access for all the syllabus. Plus live classes daily nadita idave, and you can enjoy and you can be relaxed for your board exam. Chalo bachcho, guys, bye bye. I'll catch you in the next class.